Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. I'm Seema Dudley. Welcome to my video on programming in Java. In this video, we will discuss about the nested for loops. Nested for loop means one for loop within another for loop. ഒരു for loopനകത്ത് അടുത്തൊരു for loop എഴുതുന്നതിനെയാണ് nested for loops എന്ന് പറയാം. Here we have an example for I is equal to 1 semicolon I less than or equal to 5 I plus plus, and we have opened a curly braces. Then we have written another for loop for j is equal to 1 semicolon j less than or equal to 5 semicolon j plus plus, and in inner loop inde curly braces start ചെയ്തു and inner loop inde curly braces close ചെയ്തതിനു ശേഷം ആയിരിക്കും നമ്മൾ outer for loop inde curly braces close ചെയ്യുക. Next is a enhanced for loop. This enhanced for loop is also called for each loop. It is a new feature introduced in the new version of Java programming. That is, this feature helps us to retrieve the elements of an array without using the array index values. നമുക്കറിയാം for I is equal to 0 നമ്മൾ I എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറേ ഇൻഡെക്സിനെയാണ്. അപ്പോൾ അറേ ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അറേ വാല്യൂസ് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എൻഹാൻസ്ഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ ജനറൽ സിൻടാക്സ് ഓഫ് എൻഹാൻസ്ഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഇസ് for within bracket type identifier, then we'll be using a colon, then the expression, and then we have to write the statements inside the curly braces. Next is about the jumps in loop. We know that when we are executing the loop statements, after checking the condition, the set of statements will be executed till the desired number. That is, നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്പർ വരെയും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ദർ മേ ബി കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ദർ വിൽ ബി കണ്ടെയ്നിങ് 100 names and we have to read a name from it. 10 പേരുടെ പേരുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 പേരുടെയും നെയിം റീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് ഇല്ല. നമുക്ക് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ ആ നെയിം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ സമയത്ത് ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം. ഓക്കെ, ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്ത് പോകാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can transfer the control to the beginning of the statement or end of the statement. Okay, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ jumps in loop എന്ന് പറയാം. Okay, so the jumps in loop are of two types, that is jumping out of a loop and skipping part of a loop. First we can check what you mean by jumping out of a loop. And jumping out of a loop means just jumping out of that for loop and continue with the statements given below. ആ ലൂപ്പിന് ശേഷം തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോവുക. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജമ്പിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ലൂപ്പ്, ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വി വിൽ ബി യൂസിങ് എ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് വി നോ ദ ജനറൽ സിൻടാക്സ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ബ്രേക്ക് സെമിക്കോളൻ, and it is a keyword, and it can be used along with while, do while or for loop. And this break statement, when it is encountered in a loop, it just exit from the loop and continue with the statements immediately after the after the loop. ലൂപ്പിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് ദിസ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ആ സ്വിച്ച് കേസിൽ നിന്ന് ഒരു മാച്ച് ഫൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എല്ലാ
case value kude we had use break statement. Likewise നമ്മുടെ loop statements in നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can use a break statement. And next type of jumps in loop is skipping a part of a loop. That is ലൂപ്പിനകത്തുള്ള certain statements എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺട്രോൾ നമുക്ക് ബിഗിനിങ്ങിലോ എൻഡിലോ കൊണ്ടുപോകണം. അതിനെയാണ് സ്കിപ്പിംഗ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു, ലൂപ്പ് എൻഡ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൺട്രോള് ബിഗിനിങ്ങിലോ എൻഡിലോ കൊണ്ടുപോകണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് we will be using a continue statement. That is, the general syntax is continue semicolon. Next is a labeled loop, and we have already studied about the break and continue statements. And labeled loop means we'll be labeling a block of statements. ഒരു set of statementsന് നമ്മളൊരു നെയിം കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ലേബിൾഡ് ലൂപ്സ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് വി ക്യാൻ പാസ് ദ കൺട്രോൾ ടു ദാറ്റ് ലേബൽ ബൈ യൂസിങ് എ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എനി വാലിഡ് ജാവ വേരിയബിൾ നെയിം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏതൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ലൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗീവ് ഇറ്റ് ആസ് ലൂപ്പ് 1. ഇനി സെറ്റ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് 1. ആൻഡ് ഓരോ ലേബലും കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽ ബി യൂസിങ് എ കോളൻ. So here we have an example to give an idea about the labeled loop. For example, here it is a in nested loop, that is for int m is equal to 1, m less than 11, m plus plus, and the inner loop is for int n is equal to 1, then n less than or equal to 11, n plus plus, and system dot out dot println m into n. If n is equal to m, ഇനി ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ഔട്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾ ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ ലേബൽ ഔട്ടർ. ഔട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലേബലിലോട്ട് കൺട്രോള് പാസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണൊരു ലേബിൾഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വിൽ ബി യൂസിങ് എ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ കൺട്രോൾ ടു ദ ലേബൽ. ഓക്കെ, ആ ലേബൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഏത് ലേബലിലോട്ടാണ് കൺട്രോൾ പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ലേബൽ എവിടെയാണോ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മുതൽ അതുവരെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Here the continue statement terminates the inner loop when n is equal to m and continues with the next iteration. Assignment questions connected with this topic is: explain the nested for loop with an example. Second question, write a program to add two matrices. So write the question and answers in your notebook and forward the pictures to the mail ID provided to you. Thank you.